kenekwa ngonya mana ekemonte nna ya ochie bụ Ayaka gburugburu Ayaka ugezu agwa m na several that na this man is the only man mfo asịrịkwa ngị the only man na practice so si abụ onye mfo na-eme omenala n'ime mmụọ ma n'eziokwu. He is among the few imago mfugolo na-eme ya n'ime mmụọ mana in terms of somebody who is unapologetic ọ nara eti ọnụ n'ihe gbasara ụka ọ nara eti ọnụ n'ihe gbasara onye ọbụla ọ na-eme ihe nke ya mana other people na-eme ya na-apụta eti ọnụ n'ihe na gbasara ọrụ ka isi na ide eje ụka n'ịchọ ime omenala wepụ ọnụ gị n'ihe gbasara ụka ma ewe omenala nga gị fesi emesibia ike ma nwa nji pick interest na ebe dis ugezu na before I dive to message or send Charles Soludo and iji come here we na-akpọ onye ọbụla biko ọ bụ na subscribe ka baru subscribe na our channel tinye notification mgbe ọbụla I send the video ka na-enweta notification na video apụtana and onye ọbụla ị chọrọ ikwu mee ya ka ọ dị nke na comment section. Always remember to like our video and also share it. Kedu ihe mere nji pick interest na this man? In 2020 somebody called my attention to something. Si mi na afọ nwoke yes si na afia mago na mgba nka na achọ imago video ka na shoot video for 2020 enwe corona. After that I lost interest in mago things maybe we go the 2022 and after looking at this man mgbe na village we meet ya na N'Imo obia N'Imo mgbe ndị N'Imo mere ihe nwe ndị N'Imo mere aye somebody butela aye mago he do there something a lot of things that place as a guest speaker or now then this man obi no na ọ na-eme omenala nke ya one man fi ya ka o petrol omenala na film asị na ndị ụka na omenala ka ndị ụka defeat omenala man fọdụ ka o petrol omenala na ụka na film. He is either a king, he is either a mouthpiece of the gods, or no bụ onye na-ekwuchitela obodo or no bụ ihe na obodo na ndị na-ekwu eziokwu. He always stand his ground as onye eziokwu whether na film or n'ife. Several info government video which na nwetego is the one on address to government society. Ona he shift responsibility ka ndị ọzọ si shift responsibility ile government e shift to individual. Responsibility daily government couldn't shift to individual. That's a number one sign of irresponsibility. Yobana daily government he will come out a signal go all church abụrụ inye unu ụzọ all church abụrụ inye unu ọkụ inye unu mmiri inye unu ụlọ ime ihe ka inye fuel ka ọ dị cheap. All unu is not the job of the church. That name is just that a term of appreciation to the people, and most of the churches in Atai Road and one for the good of the area hano, two for the ndị na-abịa abịa so that ka eme ha na-abịa dela ha moto rebel ọ bụghị dacha John Joloko na abịa gị potassium na joka ịdalụkwa John Joloko ba ọnụ ka dalụ John Joloko nata. Now let us dive into the message or seek or send Charles Soludo. Mma agụpụta ihe ọ dị na ebe okwu dị ogologo biko ihe follow more than English mana nna emekwa na akọwakwa because a lot of people find it difficult to understand the English. That is why you nọrọ ihe na asị nke ọ bụla ekwere anyị akọwala ọnụ gee ntị ka ịnụ sị my special message to His Excellency Professor Charles Soludo, the Executive Governor of Anambra State, for onye mara ihe si ede ihe to show you that no address Celia and he gave him his full respect. So Soludo for this message, for this video, he will know that this person anchored his full respect because I will suggest in any video no one is. Ya had the no be denia. Ya had the no be denia. The this video the Nelo Yanesi. Oha. I say those of us who remain obedient to the tradition and spirituality of our forebearers acknowledge the sanity you are striving to bring into our environment. Even before you began this effort, many of us had already prayed for a shift because we were deeply disturbed by the strange practices that has begun to influence and corrupt our spirituality and cultural heritage. You know that was that ogwoja which I am against, which a lot of us in preach. Also, even before Soludo I bet that na how many home and that still stand to the core value and the four core tradition Igbo. That na ha na making na ha not they get better, how they get better, and they came together and prayed. Can you be here?
focus because now the thing na-achọ ime gị corrupt the spirituality and cultural heritage eji wee mara ndị Igbo. O wee sị, however, I write specifically to correct a certain impression. If you go to any paragraph, so you go nwoke okay na nke email na I like ya because I keep saying na obo ni narrator mmadụ na nkome you won't write question and boy feeling at no man nke wutegi. That's the problem na most of you na-enwewa. Ị na-arapụta comment ya na video if un melo nke ọma mana if ozi nka attack that your mental slavery believe in ya ịbawa na nwere ihe akwa Igbo akọkpaka ọsọ nje nwe nke mkpọrọ ihe mgbasiri na comment si arụ na eti nne n'ime osi n'ike eli nne isi n'ike eli nne ohe ngwale ya. O wee sị, marine sacrifices and worship associated with natural bodies of water are a core part of Igbo spirituality. In other words, ịchụ aja na mmiri, ime ihe mmụọ mmiri, not associated with Igbo culture. Sacrifices ka ọ kpọrọ ya. In other words, ị nwere right iji ọjịje n'ihu mmiri kwuo okwu kwucha okwu gbawa tụfuo ọjị mana that area of Igbo fanta Igbo ewu kwanye n'ime mmiri bụ nke a na-achọrọ because ndị mgbugbu anaghị eme ya. O wee sị, across Igbo land today there are thousands of very beautiful and accomplished women who naturally should be happily married, yet a significant number of them remain unmarried, living with feelings of rejection and frustration. For some of them, this challenge is persisted because they have not reconciled with their spiritual connection of water. If you get that, no onye ọbụla maala ihe Igbo, maala tradition, there is a spiritual aspect of everything. Ụlọ esokwa na ụdị Matthias na-asị gị na enwere spiritual something that controls the physical. Run away from that kind of teaching. Matthias edubu n'ọhịa. Ka o si dị n'ụka na-agwa na something is spiritual ka onye aka na-ekwu ka si na something is spiritual. If ko ji ekwe ya that na some people anọbere ụdị because na there are hindrances. Mgbe mma na mmadụ na-ekwu okwu ndị nsị that na there are a lot of beautiful girls not today. Ha malụ mma nwe ihe niile nwaanyị na nwe good character but a man has never opened their mouth to say you are beautiful or that I love you. They have not heard it before. You know, I'm talking out of experience when serve on a church. I know the encounters I had with people. I know the kind of news I know. I know the kind of things I people need to tell the pastor. You know what? Then always, likewise, there are many people struggling in business without realizing that the Achi had already ordained based on factors too deep to fully discuss here, that their prosperity and breakthrough could come through the waters. These are realities within our cosmology. Until one humbly reconnects with their energies, the individual may continue waiting endlessly for breakthrough that will not come through other paths. In other words, if you have a Bible, there is a way, there is a right to every man. That is why I cannot complete everything about Jesus without knowing Jesus Christ, the truth, Jesus Christ, the truth, the way, and the life. There is a way of it. There is the truth part of Jesus, and there is the life aspect of it. If you understand Christianity very well, you know that you will not miss your way in dealing with these three factors. It is impossible for anyone to fully realize his or her destiny without connecting with the Achi and the agreement the Achi had made on their behalf. Which means this is who we are as a people. No matter how much we attempt to deny, bind, cast, or lose those realities, nothing meaningful will change until the proper spiritual alignment is restored. On this note, I humbly disagree with the idea of a general ban on sacrifice performing on natural bodies of water. Yes, there are many fake and reckless practitioners. I agree completely, but there are also genuine ones. This is the missing link. Ihe a bụ the missing link anyị na-agwa ndị mmadụ that na-enwelu ndị ọjọọ enwe ndị ezigbo na ahụ ọ dị ka ọ dị n'ụka. Somebody put on saying that all the women of God will be fake. That he strongly believed that why is it difficult for these charlatans? And it is not your duty to point out Christians knows for her.
Likewise, go as in a omenana. Kwetegoro na enwere ndị ọjọọ n'ime omenana, and you can be able to identify them. That is what makes you different from others. Then government has shown interest in sanitizing the space, and that effort is commendable. However, the focus should be on strengthening the credibility and regulation of the process, so that we do not destroy sacred practice for sincere worshippers or undermine their constitutional freedom of religion and worship. This is excellent. This is excellent right up. If onye ma ihe ka ọ na-ede ihe, ịma na onye ahụ ma ihe. Mgbe m gụchara this thing, bụrụ na agụchala m mgbadata, mgbe m gụrụ this first 2 paragraphs, I know that this man is trying to write something good. And if you film ọbụna ọ dị, abụrụ m ana na-shoot film, but I hardly watch videos on shoot. Even video now upload na YouTube, I hardly watch it. Because now for when na video I'm seeing a different, they can now for another different person. So when we could see na if you film work hard, I'm just praying for one day can jam one yana set. That is my only belief. When I jam on mother bona on a lead actor, director, ne jam alia. I know this about people young principles you're working. Manambe ma jam ya man that they threw some of the soil jam alia. Despite the fact I am a Christian, born again Christian. He will know that a true son of the soil met him. That is my prayer. Nyangwa Ogada Gede, these 2 people. I will happen and they will know that the true son of the soil met them. These are the people you have, we just like them naturally. Hada Choku. And actually pass their message on based on something they disagree with the government. They are constructive in it. Also, the suggestion that worshippers should simply use a bowl of water does not carry the same spiritual potency. In our tradition, certain spiritual exercises must be performed in natural waters where the energy they represent truly reside. The way forward: no one can legitimately be a dibia without being connected to an ajani. Imam Budibia without connected to ajani, or ajani is the authority that controls the dibia, because ajani brings immediate consequences when anyone deviates from the rule of the gods. Thank you. Manando feka amaronka. Therefore, a screening and regulatory committee should be established, headed by a king who sits on an ancestral stool. Not warrant chiefs. So they know these things. A lot of them know these things. Manando, I find it difficult. Nando, don't want to understand this thing and believe in they will not believe it. Sitting on an ancestral stool, not a political king established and installed by politicians. Such a body can properly identify and eliminate fraudsters. This is that in Uncle say that now, as a Christian, you can see a man for fake pastor. Your discernment question the high. Him commissioning energy in form of discernment. Oh, you need the high. And you as on your men and equal man that Nambenda no wouldn't down in Afo, Nanda Bondo Joya. Bun every day now Fanta, Atbosa boys, a baloto, a hypoteka, and Hako Yili, and Emi Hozo. And when Kenny Nugunka will pure Ubuntu. Pure capital of Buntu, Kiado Kana in Unkeo capital of Buntu, members initiate no court of 100 state. No, in Nugu state. We have a good video 2 years ago. Also, Chananda to law some bar to on social media. And up with an emir haloki. And that's by the way, Kaikute was. We must not cancel our traditions simply because fake practitioners have emerged. There are fake people in every space of human endeavors. Our responsibility is to protect, purify, and preserve the authentic tradition of our forefathers. Owese Nzuku Ugezu J Uzezu writes, aka Ayaka Igbo Buruburu. This is excellent write-up. Nayuche, thank you for this. I wish Nando Zaya Mata.
wish na ndị ọzọ ọ dị nwoke aka gị na this man na inwe ike ije na family. For example, I am not part of his family, mana nna agwa gị this type of people bụ ndị ya ejenwu na be ha na ọ na-eme omenala ofu nwa ya na-eje ụka, they will not clash. Ọ na-anụ nwa kịta ọ na-eme omenala kịta, ụmụ nwanne ndị ọzọ na-eje ụka and they will not clash. Ọbụkwa ndị anyị apụta sị gị na-eyi ọ bụrụ na ịmara nke ebe ọzọ nwanne m disown gị nka. Sometimes I begin to ask myself, kedu ụmụ nwanne Matthias ka ọsọsọ ya ka nne mụrụ? Kedu ụmụ nwanne Matthias ka ọsọsọ ya ka nne mụrụ? Iwọchi ndị atị too aggressive about this their pioneer movement of omenala Igbo anyị, ị na-ajụ ka ụmụ nwanne ha. Ị na-afụ ụdị ndị anyị manụ ndị egburu batrị ha, and ọ na-afịa m ahịa ịpịasụ ha because na ha na-adị too aggressive. Ha dị too aggressive, they will not want to hear and pick up points mgbe na-agwa ha. They believe in being loud, that is where they make their point. Mana na ka onye mara ihe si ede ihe, onye ukwu ghọta, onye nta ghọta. So Soludo mpe ọzọ nna, biko gee nna ya okwu anụ nwantị. Ọ sị na ọ bụ na anyị eweta bodies that can pioneer and put eye n'ime ihe ha na-eme. Ọ bụrụkwa ndị warrant chief na-enwe ndị kanụ na ancestral stool ibu ọzọ ibu, mana ha nụ ya achọba ụdị ndị ahụ ha ya amanwụ. Ụdị ndị ahụ ka na-enwe ọfọ iji aṅụ iyi bịa ime nke na mejọrọ aja na-etigbu ego ozigbo. Ọ bụrụkwa ndị a ji ofe social media, enwere ndị ka ji ofe ahụ and ọka dị ọtago. Somebody gwara m ihe 2 years ago or 3 years ago mgbe m na-achọ ihe, o nwere ihe m na-achọ mgbe ahụ, o wee sị m ka ọ gwa m nke bụ eziokwu, that ihe a na nwa na-achọ ya take time, mana the truth is in seeking for things na ọkụ ekonye nwata n'aka na egbu ya. Mana na ndị ọjọọ, ndị maara eziokwu ka nọ ndụ, ndị maara asị ka nọ ndụ, that God should direct you to that part ndị maara eziokwu that will only tell you the truth. Mana ọ dake n'aka ndị ọjọọ that turns the truth up and down, na ihe nwe problem. Say thank you sir. Since that day, everything I do, I always tread with caution. I trade with caution. So kina for video anwa, kabalo subscribe and also don't forget to share our video.